Welcome to MSc Physics class. Applications of Bose Einstein and Fermi-Dirac statistics. That's the topic. Today we discuss Bose temperature and Fermi energy problems. Bose temperature and Fermi energy problems. And this is the class number 10C. 10C. Bose temperature and Fermi energy problems. Now we can see what is Bose temperature. Bose temperature we have defined. It is the temperature at which the Bose-Einstein condensation starts. For a substance, for a gas, for a vapor, Bose temperature is that temperature at which the Bose-Einstein condensation starts. And we do a problem based on this Bose temperature. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബോസ് ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ ഫെർമി എനർജി പ്രോബ്ലമാണ്. ഫെർമി എനർജി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ബോസ് ടെമ്പറേച്ചറും പറഞ്ഞതാണ്. ബോസ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ബോസ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫെർമി എനർജി പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യും. രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദി പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ഓൺ ബോസ് ടെമ്പറേച്ചർ, ലെറ്റ് us see a few questions from the previous class, and you have studied the answers to these questions. The question number 1, define Bose temperature. Question number 2, distinguish between ordinary condensation and Bose-Einstein condensation. Then question number 3, what is zero point energy as per Bose-Einstein condensation. Number 4, write down expression for Bose temperature in terms of volume and number of molecules. You see the last question, write down an expression for Bose temperature in terms of volume and number of molecules. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. അതൊന്ന് റീകോൾ ചെയ്യുക, വായിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മളൊരു ബോസ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലമാണ് ഫോർ ഓൾ എക്സാമിനേഷൻ. ബോസ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ അനേകം പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല, വളരെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഈ ബോസ് ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച്. Bose temperature problem. Calculate. I shall read the problem. Calculate the Bose temperature for helium. Calculate the Bose temperature for helium. Molecular mass of helium is 4 mu. 4. Assume number of molecules per unit volume, that is N by V, is equal to 0.2 into 10 raised to 28. Calculate the Bose temperature for helium. Molecular mass of helium is 4. Assume number of molecules per unit volume N by V equal to 2.2 into 10 raised to 28. അപ്പോൾ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ബോസ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അത് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് സംവാട്ട് 2.18 K. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എത്ര കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. The formula for Bose temperature is TB equal to h square by 2 pi mk N by 2.612 V raised to 2 by 3. The formula for Bose temperature is TB is equal to h square by 2 pi mk into N by 2.612 V raised to 2 by 3. So we can, here N by V is given directly. So direct substitution will do. The mass of helium atom. Let us find the mass of helium atom. M is the mass of helium atom. That is 4 mu. 4 mu ആണ് ഒരു ഹീലിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ്. കാരണം നമുക്കിവിടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് തന്നിരിക്കുന്നത് 4 mu എന്നാണ്. ഹീലിയം ആറ്റം തന്നെയാണ് ഹീലിയം മോളിക്യൂൾ. 1 mu is 1.66 into 10 raised to minus 27 kilogram. Therefore, 4 mu is equal to 4 into 1.66 into 10 raised to minus 27 kilogram. And that is the atomic mass unit of helium. Now, N by V given 2.2 into 10 raised to 28. 2.2 into 10 raised to 28. Therefore, put the values, we get TB. TB is equal to 6.625. into 10 raised to minus 24 square by 2 into 3.14 into 4 into 1.66 into 10 raised to minus 27 into 1.38 into 10 raised to minus 23, which is the Boltzmann constant into n by v.
2.2 into 10 raised to 28 by 2.612 raised to 2 by 3. You read the step once again. TB is equal to 6.625 into 10 raised to minus 34 square by 2 into 3.14 into 4 into 1.66 into 10 raised to minus 27 into 1.38 into 10 raised to minus 23 whole into 2.2 into 10 raised to 28 by 2.612 raised to 2 by 3. And that need a calculation. You can do it by a scientific calculator because power 2 by 3 is coming. That is TB is equal to 6.625 into 10 raised to minus 34 square into 8.7289 by 2 into 3.14 into 4 into 1.66 into 1.38 into 10 raised to minus 50. The answer will work out as, and there is 8.729 729. The answer is അവിടെ 7.829 ഒരു പവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പവർ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല, അത് നോക്കിയോളെ. പവർ അവിടെ വരണം. പവർ മിസ്സിങ് ആണ്. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം പവർ എത്രയാണെന്നുള്ളത്. 8.7289 കൂടെ ഒരു പവറുണ്ട്. ആ പവറൊന്ന് നോക്കി ഞാൻ പറയാം. Power is 27. 8.7289 raised to 27 raised to 27. Raised to 27 is missing. അപ്പോൾ അത് raised to 27 ഇതല്ലേ ലാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ. TB is 6.625 626 എടുക്കാൻ കേട്ടോ. Planck's constant 6.625 into 10 raised to minus 34 square into 8.7289 into 10 raised to 27 ഉണ്ട് അവിടെ. By 2 into 3.14 into 4 into 1.66 into 1.38 into 10 raised to minus 50, which is 3.13 K. As per this problem, we get the Bose temperature as 3.13 Kelvin. One more problem is repeated. We repeat one more problem. The same problem. With a slight change in data, we repeat the problem. Calculate the critical temperature. Critical temperature is the Bose temperature. Critical temperature of liquid helium 1, liquid helium 1 to liquid helium 2. അപ്പോൾ liquid helium 1 നിന്ന് liquid to helium 2. Liquid to helium 2 ആണ് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ്. ലിക്വിഡ് ഹീലിയം 2 ആണ് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ്. ആ സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് TB, ബോസ് ടെമ്പറേച്ചർ. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഹീലിയം 1 to liquid helium 2 given that the molar volume of liquid helium at critical temperature Bose temperature. Critical temperature is Bose temperature equal to 27.4 into 10 raised to minus 6. The mass of helium atom is 6.65 into 10 raised to minus 27 kilogram. Avogadro number is 6.023 into 10 raised to 23. Planck's constant H is 6.625 into 10 raised to minus 34 joule second. And Boltzmann's constant is 1.38 into 10 raised to minus 23 joule per Kelvin. So we repeat the formula. TB is H square by 2 pi mk into n by 2.612 V raised to 2 by 3. Here n by V is not given directly, separately.
N and V are given separately. So we can substitute the values. 6.625 into 10 raised to minus 34 square. TB is equal to 6.625 into 10 raised to minus 34 square by 2 into 3.14 into 6.65 into 10 raised to minus 27 into 1.38. 38 into 10 raised to minus 23 into 6.023 into 10 raised to 23 by 2.612. 612 into 27. 27.4 into 10 raised to minus 6. Minus 6. The whole raised to 2 by 3, which will work out as 3.15K. You remember, TB is always below 4K. When you do the problem, you can check the answer. If I get a large number as answer, it is not correct. You have to get a value less than 4. That is the bore temperature. Here in this problem, bore temperature is 3.15K. Now we can see application of FT statistics. അപ്പോൾ FT സ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നാം. നേരത്തെ ഈ ഫെർമി എനർജിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഫെർമി ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ റിപ്പീറ്റേഷൻ പ്രോബ്ലം. വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദിസ് along with the application of Fermi-Dirac statistics, and we are repeating it here. You study it once again, very important. We know FT distribution law is Na by dA is 1 by e raised to alpha plus beta epsilon I plus 1. Here Na by dA is Fe, is the Fermi-Dirac distribution function. Function itself we have already seen. That is Fe, Fermi-Dirac distribution function is equal to 1 by e raised to alpha plus beta epsilon I plus 1. Plus 1 is in line with the E. But e raised to alpha is 1, beta is 1 by kt, so we write Fe equal to 1 by e raised to ei by kt plus 1. For a solved example semiconductor, the ith state energy is written as the ith state energy written as EI is E minus EF, where EF is called Fermi energy or Fermi level. Therefore, we write the definition of Fermi energy. EF is Fermi energy. We have the relation F is 1 by e raised to ei by kt plus 1. നമ്മൾ ഫെർമി എനർജി ഒന്നുകൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ്. That is F is 1 by e raised to E minus EF by kt plus 1. Let E equal to EF, Fermi energy. EF is called Fermi energy. F is 1 by e raised to 0 plus 1, E minus EF, that is EF minus EF 0. E raised to 0 plus 1, e raised to 0 is 1. Therefore, F is 1 by 1 plus 1, 1 by 2. F is half. Then we define Fermi energy. Therefore, Fermi energy is that level of energy at which the Fermi-Dirac distribution function assumes a value equal to half. Fermi energy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക എനർജിയാണ്. ആ എനർജിയിൽ Fermi-Dirac distribution ഫംഗ്ഷൻ്റെ വില 1/2 ആയിട്ട് മാറും. ഫെർമി എനർജി ഒരു പ്രത്യേക എനർജി ലെവൽ, അവിടെ Fermi-Dirac distribution ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ 1/2 ആയിട്ട് മാറും. Again, if E less than EF, energy EF നേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ then F is equal to 1. If EF greater than EF, then F equal to 0. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന വിലകൾക്ക്. ഇനി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ഫെർമി എനർജി.
define Fermi energy and could give an expression for Fermi energy in terms of electron density in a salt. ഒരു സോൾട്ടിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫെർമി എനർജിക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പറയുക. ഗിവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഫെർമി എനർജി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ എ സോൾട്ട്. സോൾട്ടിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ഫെർമി എനർജിക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പറയുക. അതൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി, the Fermi energy is given by EF is equal to h square by 2m into 3n by 8 pi raised to 2 by 3. നിങ്ങളത് പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. ഇത് ഈ കമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. ഫെർമി എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ EF is h square by 2m into 3n by 8 pi raised to 2 by 3, where n is equal to n by v is the free electron density, a mass of electron, and it is the Planck's constant. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രോബ്ലം calculate the Fermi energy for sodium assuming that it has one free electron per atom, given density of sodium equal to 970 kilogram per meter cubed, and atomic weight of sodium is 23. You see the problem. Calculate the Fermi energy for sodium assuming that it has one free electron per atom, given density of sodium equal to 970 kilogram per meter cubed, atomic weight of sodium is 23. ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെർമി എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതണം. EF is equal to h square by 2m into 3n by 8 pi raised to 2 by 3. N is n by v. N Avogadro number 6.023 into 10 raised to 23. V molar volume, that is molar mass by density. You know density is mass by volume. So V molar volume is molar mass by density. That is molar volume V is equal to 23 into 10 raised to minus 3 by 970. 970 നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ്. അപ്പോൾ മാസും നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിൽ എഴുതേണ്ടി വരും. മോളാർ മാസ് 23 ഗ്രാമാണ്. ഗ്രാമിൽ കിലോഗ്രാം ആക്കുമ്പോൾ 23 into 10 raised to minus 3. അതാണ് രീതി. അപ്പോൾ അത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2.37 into 10 raised to minus 5 meter cubed. ആ മാസ് രീതി മനസ്സിലായല്ലോ. The molar mass is 23 gram. So when we convert into kilogram, we have to put 10 raised to minus 3 as multiplication factor. That is N is n by V equal to 6.023 into 10 raised to 23 by 2.37 into 10 raised to minus 5 equal to 2.53 into 10 raised to 28. That is the electron density in sodium. Electron density in sodium, copper, etc. is in this order, 10 raised to 28. Therefore, EF, Fermi energy EF is equal to h square by 2m into 3n by 8 pi raised to 2 by 3. You put the values in the respective places and calculate. Then we get the calculation is like this. The Fermi energy 6.625 into 10 raised to minus 34 square by 2 into 9.1 electron mass, 9.1 into 10 raised to minus 31 into 3 into 2.53 into 10 raised to 28 by 8 into 3.14 raised to 2 by 3. Use a scientific calculator. That is 5.04 into 10 raised to minus 19 joule, and that we can convert into EV by dividing it by 1.6 into 10 raised to minus 19. Because you know 1 EV is 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. So to convert joule into EV, we have to divide the quantity by 1.6 into 10 raised to minus 29. The answer is 3.145 EV. The Fermi level, the Fermi energy of sodium is 3.145 EV. With this,
The class number 10C is over, and we pass on to the next topic in the next class. Thank you very much.